was my what how will you do? We are not starting to control me. We are because of the cat was to me, you know, one thing. What's one on care when I give you? We now want it for what's the one it's about to some work on the end. To the cat, so what is up with the air? And you are feeling this is in your mouth, but I see a video. And then Philip, like I'm in the show. Oh, yeah, you can see. That was this in your mouth. It's too loud. Yamin, I'm so high as your man can see. Philip, God bless you. Philip, Yamin is you. Philip, oh, Jana, Rata, Ibahota, Haya, Muhuli, Bihiawa, become Philip Yanko. Hallelujah. Amen and amen. And there, Otiefo, Yami, Onshia one, no onya one kasi. Hallelujah. In the program, Yadrebano, oh, you just some pa. When you invite Afofo, Nande, Yabaka Safa, Yamenam Yanso, hallelujah, Alba light, Olba be a man for any, Onia baby be a washer me be a. So, Mammy, Yamisro, wow, washer me. Mr. Peter, Yamisro, post. Invite him a full. In the Jumedine day, in the Jumedine day, what basso pay? Namaslawa, where you invite him a full papa pande, Yabaka Safa. The purpose of the Holy Spirit. Hey, the purpose of the Holy Spirit, the genuine teachings. Mesra wobaswa na why invite ha nana adwa na minsro na nekua na menyo kase. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Eric Valencia na me on your kase sa abaso. Invite afofro mo wan bless so. Ibibiala owo so bia no emfi so. Nda ye da yaleba kasa afa honhom konkron ho. Amen. The amen. Teachings about the Holy Spirit. Amen and amen. See, invite from our afofo. Nyame be pagya na oba ya okase kosi se abaya kase. Hallelujah. Amen. Ni olo shame nyame onshira papa nana ma Madrid nyame onye okase. Hallelujah. Sa so na nana adwoa hey Musia nyame onye okase pa. Nyame on pagya ibibiala ohwembia when you invite ebeso a wonko amenyi post from afofol invite friends na womble page no so na nde nyame ba fa offer yanso wa chekire obebibie secret bebre about won konkron. Hallelujah. Hallelujah. Wo ba so ana we invite edam afofol na nde nyame le ba fa so we page bibiala o hwe be all over the world. Hallelujah. Nyame onye bibiala kase papa ya kasa about home konkron. The purpose of the Holy Spirit ekwana ben na won konkron oba asase do ni dwumadi nyi sen na nenti asen why say also oba asase so ono na yaba kasa afo ho. Hallelujah. Amen. Inti osase ode Kristo ni bi enya won konkron ni bi anase onye se enye bi nna se
ɔyɛ important ma Kristo nyi bia de obenya nkonkron anase ɔnya important ma Kristo nyi bia sɛ obenya nkonkron ni bi. Hallelujah. Amansa Jesus when it be na nkonkron no kwampo no ɔne nye hwana yɛbɛkasa afa ho na nkonkron no Holy Spirit ɔne nye hwana kra. Hallelujah. Yedi na nsɛm bebree na nyame ɔdere fa yɛn so ɔdere baba. Amen. Efi hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Importo ahoblase bibiala wo page no so bia no. Inchia onkoma bibiala, inchia mo onkoma bibiala. Na yalaba sati dwumadi no. Ya pese elder. Hallelujah. Amen. Onye no wrem mpaebom. Ansana manyame. Ode dwom yen se yenye nyame ba mbeche bia no. Yenye wona baba ntiti bia olite mi bia no. Onye steady. Onkate nenyi onfama elder. Na onye no wrem mpaebom. Amen. Amen. Adofum nyamo mpaye. Domfo ne mobrohunfo nyankopon enenso omaye dawase. Sɛ wurade wodi atwa na wɔtwemu nyina na nanso wodi en abesia sɛ omaye meche wasem papa na senka wudin. Amen. Awurade me pagya akra ebeche wasem nyina hyɛ wonsa. Jesus. Sɛ na mo soma won konkron no ma ne kwasa akra bibiara ma. Honhoma ebetima ache asem no. Amen. Honhom obetima ma akra so receive asem no. Awurade sone ma akra ene anwumre. Amen. Awurade me bompaya me giant so ayede asem be hya wonsa awurade nipa pesi nchen. Nyamo konkron kasa fire mu. Nyamo konkron pem fire mu. Awurade fansa kan ya ketema ene dai. Bia ya dwene ne yakoma ni. Ma ya numa santo bibiara sintidia. Ma yesema wo de be fire mu ama ye nei. Ma seminye anida so. Ma semin ko akoma pam nya dwempa mu na o manfantu anamopa enche o ma ye toso mienu no. Na de nyina wiem konim dia. Israel nyame Jacob nyame yakasa wo na waye wodoba Yesu Kristo di na me bompa ye adomunti. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nyame onhire ibi biala. Amen. Onhire ibi biala nia ibi a ohwen nia ohwen. Hallelujah. So from pon nyame onhire na onye okase. Hallelujah. Kusi se ebe yakase pa. Inde teachings a wiase nyina wote ye kasa about honhom konkron. Ampawo. Amen. Honhom konkron. Yebe bisem the purpose of the Holy Spirit. Say ye kan konkron krampo na sofo. Yan start ni say. Person me bisa say. Say ye kan Holy Spirit konkron a konkron no onye di ade. Hallelujah. Amen. In fact, kwanya we saw na mentia atiefo nyina. Hallelujah. Na mentia Jesus salvation man nyina. Amen. Mentia ye papa so Musia. Amen. 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 Papa woni bebe. Amen. Sɛ yɛkasa hon kronkron a hon kronkron yɛ adeɛ bi a ɛyɛ Yesu Kristo ne nsi nan mu ɔno na besi Yesu na nan mu ɛmra Yesu na ɔne asuafo no nam no hɔmɛ na Yesu wɔ asase we so na Yesu ɔba sɛ ɔbɛkɔ no nti wohwɛ Yohane asɛmpa no a epɛ sɛ yɛbɛkenkan kakra bi afiri hɔ Yohane asɛmpa no tidunan yɛbɛkɔ nyimu aduonunum no na Yesu ka asɛm bi akyerɛ asuafo no ɔsɛ mewɔ mo nkyɛn yi na meka mo wenom na okigyinafoɔ no na ɔno ne hon kronkron na hon kronkron a magya bɛsoma no medin mu ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ mo nɔɔma nyinaa na wakae mo deɛ maka nyinaa. Amen. Enti Yesu ka asɛm wɔ nti hon kronkron gyina hɔ ma nyanko Yesu Kristo sanse Yesu ɔkɔ no deɛ ɔde ne gyaeɛ no ɔse ɔno no ɔne yɛmbe ɔbɛsoma no ma na aba na ɔba deɛ di kan ɔno no bɛkyerɛkyerɛ yɛ nɔɔma nyinaa. Yesu bɛyɛ no so ɔbɛyɛ adwuma bi nti adwuma ɔbɛyɛ yɛ no honhom kronkron no bɛyɛ dɛn ɔbɛkaekae yɛn ama yɛahunu
adwuma yesu bɛyɛ ɔno no bɛma yɛhu adwuma sɛ wofrɛ ho kristo ni a ɛyɛ sɛ woyɛ nti wɔn kronkron gyina hɔ ɛma yesu a ɔne yɛ tennɛ nti papa woni wɔn kronkron ama nipa nyina okay wɔn kronkron ama nipa nyina nti wɔn kronkron what is the meaning what is Holy Spirit nti wɔn kronkron na ɛli kyerɛ mu no Holy Spirit no ɔyɛ yesu asinemu ya ogyina hɔ ma yesu asinemu sanse ɔse ɔkɔ onya yɛ nyanka ɔbɛsoma okyitafoɔ no otigyinafoɔ no ma na bɛka yɛ ho ɔne yɛn bɛtena daa nti yesu ɛyɛ sɛ papa mede ba yɛ ho na mu kakra yɛfiri Ghana yɛba bi bɛtumi afrɛ ne yere ne ne ma na wafrɛ ne brɛ panyini anaa ne brɛ ketewa bi kwaku metu kwan na mmom me yere ne me mani mede ɔmo gya o mekɔ mesrɛ hwɛ ɔmo so ma me nti baa ne hunu sampa wonni hɔ no wo nua ne wɔ hɔ biribi a ɔbɛka kyerɛ no ama ne so ayɛ dɛn abɔ amanneɛ nti wɔn kronkron gyina hɔ ma yesu asinɛn hallelujah amen nda papa ɔlekyerɛn ɛgya lekyerɛn secret pa ɔsɛ wɔn kronkron gyina hɔ ma yesu asinɛn hallelujah mfa kakra bi mfa nka kaka egya ne deɛ na ɔkɛn no ho wɔn kronkron ɔyɛ the character of the Holy Spirit of yesu ɔyɛ yesu su ɔyɛ yesu su ɔno aso ogyina ɔyɛ nyame by itself amen and amen na sɛ nkonkon no ye bi sɛ dɛ ɔyɛ ɔne nye hwana nkonkon ne nye hwana okay yɛnkɔfo yɛnhwɛ kolonsi verse number 1 kolonsi homa odi kan 27 Colossians 1:27 also I read also God plans is to make know his secret to his people, this rich and gracious secret which he is for all people, and the secret is that Christ is in you, which means that you will share in his glory. Amen. Nkonkon no ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Kristo. Amen and amen. Nkonkon no ɔpa kyerɛ sɛ ɔyɛ Kristo a ɔte yɛ mu. Nti menka ɔkyerɛ dɛ nkonkon, the meaning of nkonkon yɛ Christ himself. Amen and amen. The meaning of nkonkon ɔyɛ Christ himself. Amen. Evangelist also wa ha. Himself no so or the bed or the kakabato so. Hallelujah. Amen. The meaning. So evangelist, where they yasraw pa yaka say unkonkron wa hallelujah unkonkron no ono nya abadi. Amen papa. Amen. Nyame nhyira. Say yaka unkonkron papa me dem kyire mu say yaka unkonkron ye nyankopon tumi. Holy Spirit is the power and the strength of God. That is Holy Spirit. This year person you hunu papa de yehwe me de bia me kasa won say Genesis. Yes. Hallelujah. Say yehwe adebo ahyase ya. Genesis chapter 1. Yehwe yenka de bi wo ho kakra. Genesis chapter 1. Oka asembi. Osi mfiti ase no. Onyankopon bo soro ebebo asase. Ability. Yeah. Mpato odi akiri pa. Me di akiri pa. Nyankopon na ne bo soro e no bebo de yi asase. Nti owie no kire wo se nyame soro boy ne asase o boy no. Soro no azam ye ti ase se osoro ye nyankopon de negua. Asase ye ne nansi nti aso wo. Asase no adebom no me ehunu se e wo Genesis chapter 1 no se wansiesie. Okay. Na ye basabasa. Okay. Otoa so ba. O se na asase ye basabasa ni hunu. Na esum wo ebunu nani. Na onyankopon no ne honhom. Amen papa. Amen. Honhom no eye nkwa. Nti o kire wo se na honhom no butu nsu ani. Honhom no so no e na ye nkwa. Ensu gina ho ma enkwa. Amen pa. Amen pa. Amen. Enti otoa so ba, o hwe 1:3 na o se na onyankopon kan se. Afedi asam afiri nyankopon no mu aba. Edie be ne ma nyankopon asam no tumi bam. Eye honhom na ebutu nsu nani no. Enti honhom na yaden activate ye. Me pacho what dem kire no. Ye hwe Luke 1 verse number 30 a.
ɔbɔfoɔ kɔ Maria nkyɛn na ɔkyea no Maria se na nkyea bɛnie na ɔbɔfoɔ no present message yɛde asoma no ma Maria na Maria se na meyɛ ɔbaabuni ɛbɛsi dan na weyɛ dan abam hallelujah ɔsɛ Onyankopɔn honhom bɛyɛ dan ɛbɛba wo so amen papa amen wɔn konkro yɛ activator to the word of God ɛne tena sɛ na Jesus bɛhyɛ ne dwuma di ase no deɛ ntia na wɔn konkro ayɛ dan ahyɛ ne ma because without the spirit onto you operate ti papa sɛ wo bisa me a wɔn konkro no ɔne Nyankopɔn tumi nti ɔka sɛ ɛnyɛ han na ɛyɛ dɛn ɛyɛ han deɛ ntia ma no yɛ han no wɔn konkro no obutu nsuo no so no ɛna activate Nyankopɔn asɛm ma no yɛ dɛn ɛyɛ adwuma ti na Jesus ba wiase no unkunkuru nti ma yɛ adwuma ɛgye nyame asɛm a ɛdɛn aba ɛfiri sɛ ɔka sɛ ɛnyɛ han ansana han ne yɛ dɛn ɛba nti yɛtwa sɛ Nyankopɔn asɛm di kan ba wiase ansana ɛtumi yɛ dɛn ayɛ adwuma hallelujah amen hallelujah amen evangelist akase bebree amen ɛda ɛwɔ bi ka ho ana oh deɛ mɛka ka ho waka wie yes me no deɛ message na ne sɛ hon konkron no ɔno ne san bɛyɛ Yesu no okay ɔno ane asɛm no sɛ ɔka sɛ mfiti asɛm no asɛm no wɔ asɛm no nya nti wɔn konkron ane ne san ɛbɛyɛ Yesu no because we had John 16:7 no a John 16:7 number 7 yeah ɔsɛ na maka mo nokorɛ ɛyɛ ama mo sɛ merekɔ na sɛ mankɔ a 16:7 no atifi asɛm on konkro ba ya na maka mo nokore ɛyɛ ma me sɛ mekɔ na sɛ mekɔ a otigyinafoɔ no rem na sɛ mankɔ otigyinafoɔ no remma mo nkyɛn na sɛ mekɔ a mɛsoma no aba mo nkyɛn 80 no ɔno deɛ sɛ ɔba a obɛyi wiase atɛn bɔne ma me fansi ɔtoa so nti no Yesu mra ɔkɔ no wohwɛ ma de ɔde si na nan mu ɔno ne hon konkron sɛ wankɔ a ka hon konkron no nyɛ den ɛmma hon konkron no si ba ɔno ne bɛyi yɛ wiase atɛn ɔbɛma yɛ hu sampa we yɛ bɔne we yɛ papa we yɛ bɔne we ti sei nti hon konkron gyina hɔ ma Christian ɛsɛ wo bɛyɛ Kristoni na sɛ hon konkron nti wo mu a me nua na wonyɛ Kristoni adeɛ baako wɔ mu no ɔsɛ wotoa so a ɔsi honhom a wiase ntumi nkyɛ no ti wiase ntumi nti meyɛ mate wasɛm na asa ɔtɛ sɛ saa honhom no ɔyɛ holy nti wiase ntumi nyɛ okay ma me kaka kranke ɛda deɛ no amen ɔnsɛ kisosom wankasa no ɛyɛ full of mystery na yɛbie so kyerɛ wɔn a wɔn katedeɛ akokwa wɔn a wɔnyini wɔ awurade mu ɛne yɛbie nsɛm binom so kyerɛ mo mu hunu sɛ woyɛ mmɔtɔfo a yɛbie so kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn ne Yesu a ɛbɛtew sɛ hallelujah yɛbie kyerɛ wɔn a wɔnyini papa yɛnhwɛ adeɛ Onyankopɔn yɛ koro pɛ ɔda ne ho adi wɔ nate bom ɛma yɛfrɛ no God hyɛ ne nso ɔda ne ho di ɛwɔ n'asɛm mu ɛma yɛto n'asɛm di Jesus Christ ɔda ne ho di ɛwɔ ne tumi mu ɛna yɛto ne din ɔyɛ honhom ɔyɛ dɛ ɔyɛ kronkron enti Pentecost fo ɔnwom bi yɛwɔ nyame baasa mpatɔ so wate saa nwom no yɛwɔ nyame baasa ɔyɛ deɛ ɔyɛ baako pɛ ɔda ne ho di wɔ n'ade bom a yɛto ne din sɛ God the creator ɛna ɔda ne ho di wɔ n'asɛm mu ɛna yɛto ne din Jesus what Christ ɛna ɔsan da ne ho di ɛwɔ ne tumi mu ɛna ɔde tumi no yɛ title kyerɛw sɛ meyɛ kronkron enti honhom afiri me mu baaro ɔyɛ kronkron praise God amen hallelujah mofa kakra so mofa nto yankwa 2 Corinthians mofa kakra mofa back when nsam na wɔka no 2 Corinthians 3 verse number 7 no na awurade ne honhom no 17 verse number 17 na awurade ne honhom no fa ko awurade honhom wɔ no ɛhɔ na ahofadie wɔ ewi no kyese evangelist mo wale kan nyina de o kyese awurade na nkasa sɛ na mo sɛ ɛka de wo sɛ ɔde wo yɛ bie so yɛ de kyerɛ abade mmona wanyini wɔ Kristo mu ɔnyɛ ɔwana wɔyɛ mmɔframa hallelujah it is sɛ obie so de kyerɛ sɛ awurade Nyankopɔn ɔnanye ona nkoko no na Yesu a obotu nyipa se bebre sintudia kyese
say oya waka wenyini oya so kire wo hallelujah amen it's ye ni ade ana one ye hu there what is Holy Spirit ye be hu say ono anyi Christ no ono anyi nyame ahonde no amen ifiti ase no evangelist onye no call Genesis 1 onye no call ho na yana brother yana elder so okoti 5 John 14-15 down hallelujah John 14-15 to 16 okoti wo iwe so call John 16 hallelujah yebo hu say ampa hallelujah honhom konkron no ono ano yabade Christ himself ono so the power or your power or your unique spirit amen and amen hallelujah evangelist we so dear me pese Jacob bibi so na okay or your unique spirit or your konkron or your Christ okay purpose by dear purpose by no konkron obewiase the purpose of the Holy Spirit purpose na ne botanye say but the baby as ne botan kram panyi say hallelujah amen but what as ya two question as papa purpose pa konkon the baby as ne fella ba kran on nyi say yehwe Yohane ngoma 3 ye du na yi mu adunu enum no John 14 verse number 25 the start here 25 no Etifia some also hon konkron ye o kirekirefoɔ kɛseɛ okay Etifia some no aka asɛm ba akokora okay iti yebenya purpose yebenya bi da teacher okay yanko yɛhwɛ ɔsɛ me wɔ mo nkyɛn mereka mo yenom na okigyinafoɔ a ɔne hon konkron a magya bɛsoma medin mu no ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ mo nneɛma nyinaa na ɔbɛkae mo deɛ maka mo nyinaa okay yɛbɛhunu sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ okay oye kakaifoɔ ɛdeɛ na ɔbɛkyerɛ yɛnhwɛ Jesus baa no ne asuafoɔ ne nante mfinhyia mmiɛnsa ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ montena se ha na montwɛn kɔpem sɛ one kakaifoɔ no bɛba okay ɔbɛkae wɔ deɛ evangelist maybe nti me wo kase mu no me yɛ ma ate bibia ase dɛ ɔkyerɛ sɛ without Holy Spirit yentumi understanding ni ho okay understanding ni ho okay hallelujah on say yehwɛ Jesus dwuma di ekure duru ba bi no asuafo no ntumi perform anwade ani tumi di obia eje on konkron okay enti abira Jesus tena ase no ɛna ɔhome gu wɔn so ka sɛ monje on konkron ɛna ɔsoma wɔn ti ɔba no the results no na yɛ anigye ɛyɛ den no nya anigye efiri sɛ na honhom no yɛ den ɛka wɔn hallelujah what you say Matthias pa but your teaching say yeli you invite hallelujah Isaac Jan nyame nhyiraw say wo hwan baby biala sof ma me Charlotte nyame onhyiraw no onye okase teaching say yeli mesiraw monko achi wo ba so a na wa hye wo da ma afofol hallelujah mysteries holiday di wo ha mo no amen but your yento so okay papa yasa behunu say hon konkron ye ɔkyerɛkyerɛfoɔ bɛbɛ sɛ yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ asomafoɔ ngoma no ɔbarima bi a suani bi a ne yɛfrɛ no Philip na opiani bi a ofiri Ethiopia ɛba Jerusalem abɛsom ɔsɛ Bible sɛ na ɔrekenkan odiifoɔ Isaiah ngoma kenkan na ɔkenkan bɛt na ɔnte aseɛ deɛ nti na ɔnte aseɛ deɛ nti na ɔnte aseɛ nyinaa ne sɛ awurade honhom ɔde nte aseɛ ba no ɛyɛ den onyi ni so okay enti hon konkron na ka kyerɛ Philip sɛ twepini te aseɛ na mi ɔtwepini no hunu sɛ man ne te hɔ a ɔkenkan nanso ɔnyɛ den ɔnte aseɛ hallelujah ɛyɛ den na Philip timi kyerɛ na aseɛ Philip timi kyerɛ na aseɛ because of sɛ hon konkron no yɛ den ɛwɔ so nti purpose ni bi so no okay hon konkron no wɔn na den te aseɛ den ɛba okay ɔsɛ Jesus kan wɔ John 14 hɔ sɛ ɔno na ɔba ɔbɛkyerɛkyerɛ mo akɔ deɛ maka nyinaa duru ba bi ɔne asuafoɔ no tɔ sɛ nsɛm bi mu hɔ a montumi ngye ne seesei
mpacho so what ya say owie no waka kire mo say obi nka nkire mo say nyankopon hini wo ha na wo ha na nyankopon hini na yede wo mumu hwan Holy Spirit no mpacho so what ya say enti when you be in the kingdom you will understand the mystery and the deep understanding of the gospel mpacho so what ya say enti honhom no enso de ntiase ba amen pa ye bi benya nzama 2 nzama 2 efi evangelist 1 teacher 2 understanding. Hallelujah. Ye be benya no nti yenhwe yenko ye ne brother or guest so do na no so odi bi batu ya so. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Papa honhom no so se o hwe Romans chapter 8 verse 26 ya. O se honhom no oboayen wo mra ya yemre e wo mpaibo no. Inti meleya mate wasam na ase a o che se ibi o ye Kristo nyi biala se wonkonko enyi no so a o ye de na ala obahwa ase. Okay. Honhom ne boayen wo mre wa ye mre no honhom no ne be sel den ma watima bompaye. Okay. Wo de ye mfa mra honam mu kakra me mfa ne se da bi kura wakwa adwuma ba wa bre na wo koda. Me ade ba kwa me blessed de ma mompaya na enkomani me bompaya se me desisi ya. Amen. Okay. Nti da bi a wa bre na so se honhom ne ti mu no honhom ne be se o se ye den bompaye. Amen. Ti honhom ne be mo ahode am wa ye den wa bompaye se honhom no numa wo de da ha de obehu ne se wa ye den wada ma me Sandra nyame nsira ti honhom no boa ye mra ya ye mre ma ye timi bompaye na me san ba Romans 1 no chapter 8 verse 9 no so say honhom no nyame honhom no de oti ni mu no se honhom no nti wo mu a na che se wo nye nyankopon ba de honhom ne boa ma ye den ye nyankopon ba. Okay. It's a purpose ni binu enwa yeah honhom no oboa one mebo hu say mebo hu nzema 2 efiwo one say afanan se wonkonko na nyi wuso a entumi yeden entumi yeden na at the same time so honhom no oyedan ohwewoma okay honhom no so na stimi ma wo ye nyankopon ba hallelujah untumi ye nyame ba honhom no onye wuso a untumi enye the child of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The purpose of the Holy Spirit on ye bebie mu no amen. Efi the purpose na ye guso no hallelujah. Ma me fa kakra nka edade de no okay on say ye hwe onkonkon botaye a ye beka se se do show na nkasa no de show no won so ye onkonkon show mpacho so what ya di odi dwumadie ni nyina ono na ebo show no onkonkon ne era ni di dwumadie ni ye hwe se nipa kra benya nkwa ona e guarantee sa wo kra ni nkwa onkonkon a eni wo so that is nipa bia onkonkon atiri mu no ne kra wo nkwa efiri se enfiti ase no na honhom no butu nsuo ne so nsuo no so gina homa de nkwa life me pa to so ati ase ye nhwe ye de Jesus kokobo na senua ya bona emayisu owura unti ni yesu yo o se hwe munsu mo ho ene mo mma na medua mo no mpo ne edi we ye me na mudua wu ye ye de na Jesus ka dua mo no de opesa o kire ne ase kire nyina de se ono a enkwa nkonkro tiri mu no ono na edua mo no oya full of river so what you say ono na enkwa wonu mu eno ye dua mo no ene edi we ye no na mudua wu ye dua wu ye ne gira ho man nipa nkwa nye de ho nkonkro nye de nsu nyini mu yes entene kram enti nkonkro no se ye de guarantee wo ye nkwa ye de eho so wo be ko heaven no wo be ko bia yes wo hwe mu na hu ni se nkonkro ti mu a ene na wotumi de onsasi wo kase de atimi mu ni ye de eso se de wo wi intine your fanan me ye ya sam your fanan sam 50 as one bobo mate for na anu mo na onam afalebo boom yes onye no one apam it is onyu benya ofanan afalebo mo onyu mbaja no so a na nkonko na ya fast abetena nipa duya no because the botaye o wasa ase ni so se o da Kristo Yesu adi alen okay pato what you say ye nhye ne nso ana sonta ye kase ye imparte gift ye imparte ye nhye no so sa ye na deviate ye many
On say nimdie bi ho ye mi entiase ma. That's it. There is a difference between the Old Testament and the New Testament. The Old Testament you impart a gift. Yeah. But in this era you impart a gift. Hallelujah. Only the Holy Spirit that give gifts. Gift. On konkro na de adom achede manipa. Hallelujah. Mpacho what you say? Yen hwa de. On say ye hwe eye Paul enwomo otwero ye. E Corinthians wa. We so kan honhom na chede ye no. Owie no ka kire say honhom na nkasa e na de masa de oye de. Okay. Mpacho what you say? O hwe odi ka say ah mame mie wo katrema no what you say memfa gya ensi so na twe akra mame mame mie wani ono ankasa ni pam enti ye behunu se won konkro so na de akyede ye den ebire nipa. Amen. So without the spirit no gift in your juma. Amen. Hallelujah. But your man ashe studio harmony. Hallelujah. Ma nchechemo le beni nyina ya power. Amen and amen. Listen, invite from our for invite my one play page no so bi. Me say ibiam sunie. Hallelujah. Mo fa kakra mo fa nka wande no ho. Amen o. Amen. Purpose a nkonkon de be wiase no. Ibimie go in. Inti ye hwe bibi wo. Ofana Matthew 28. Matthew 28 yanko. Matthew 28 verse number 16 down. Matthew 28 verse number 16 or 17. 16 ose na atwerofo na ofiri farisifo mu no hunu se one tojefo ne nebonyefo redidie no. Matthew 28 16 sorry. Matthew 28 17 or 16. Matthew 28 verse number 16. Atifia 7 asempatre aduma ho ahyede. Okay. 16 no ose na asuafo duba ko sim ko Galilea. Bepo a Yesu kire won no so. 17 na ohunu no okoto sore no na ebirum gi akinje 18 na Yesu ba be ka kire won se what the osoro ne asase tumi nyina amame verse 19 enti monko enko ya manama nyina masuafo okay momo wona su enhye agya oba ene hohon di amen hallelujah purpose hallelujah nkonkon no odi ba wiase no ibidie go yi ne asi mo wenya abotel kwesi se nkonkon no obaba mo so ono na odi ahoɔden at 1 verse number 8 ono na odi ahoɔden odi ba yeden odi ba mo so na oba mo so a wo be ye ma ba de more witness wo ba kam nsampa no wo wiase Jeremiah eya fa ne wiase amana amani jina ekwesi asase ano amen nti se eja yenhwe bibi so ze purpose no sa no nkonkon so oba ne purpose ode ba nse omama ayeden ayedwuma no go yin akabi eda akira afofol na nyipa bebre nso so wenya nkonkon adom achade a wode tintine dem na ono so ye ka ho dan papa oze sa so wo ho ye da nyankopon sese akwanya si na ona mo so na obi bi ensem so se kire papa so obi ka kire me se na me hunu so obi hyedan no so wenya nkonkon enye no kore okay samu ma enye no kore okay sane ase kire tie okay me kan sa okay dieti na enye no kore onze won nkonkon botaye o de bani paso ne se mama Sandra nyami onshira nyami shira papa invite man afofol ti won nkonkon ba ye so a eye purposely botaye nti o de ba ye pa ne se yi Yesu Kristo ye den actually okay entiasia be no de brem o de entiasia brem wate ewurade asem wase wotimi aboa foforo ma foforo so kra nya nkwa be patro so wate ase enti Philippians be kan se bi se momma adwene ya owo Kristo Yesu mu be patro so wate ase entire mu bi ono na oni pat owo Nyankopon tebia mu de nanso wo wuru sem fa so de oto no ho mpan twene all because of some nu kra benya nkwa enti se Kristo Yesu adwene no etie mu nko ade ababa ade nti na ade hye na na de didi ni onom na abọ mpan ma ayere na wo busu yanko a enye wo nkonkron no okay wa ba adwane ko okay efiri se wo ye lazy
What you say? And also near quite a force on Nante. Not just a baby in the swamp. Oh, baby in the swamp. Who go to some men and that. Who go solid once in on Coco, if you bay or look at Bantineke picture, nature or a member. Or a member one partially. No local or than all Quacker visit, but there, Obaka, as somebody be on the bachelor for Friday, on the day, Saturday, day on ye. None. Oh, yeah, some more, hallelujah. Your chest so steady, still said ye, na Bakuma some Kuratia. We just even with you, but because of some concrete tennis on to interfere to appeal could be a dancing yes in a book. The other now, one day, and your person to some start. Okay. When I see a young concrete so one castle, Pentecost done, no man in a womb. Does it? Many more than the moon years who want dance here. Come back near your fast. When you know 120, sir, and to win a see I know. Honey, a person, your ticklish so someone see a young Korea so much for. If you say, honest, but a brown concrete sanabo be as we have found what another woman. Okay, we have found what okay. No mum, but I am home nearby on my home time and my home for me a day. Amen. Elder, so Abakan Concono, Yeba would be so there. Some Concon was or some going in. And to make decrease to know about the dancing. The young and baby or home ma. Also, Concon or muscle. That's what it hallelujah. Papa, or no. A jano cano. Hong Kong Chrono was so now did the fear there. We are quadro, we are the half war. That means now Hong Kong Chrono your day. Or new so. Since Oko Azaya 61 no, best one going in now. Also, Yame home woman so was Rame, some meka a sampano and tre. Mobro no for o catata or bachelor. This a one chrono was so. Also to me a day, Echo can asampano. Sana ko look for 418 was or Sani Casamonoa. This a one who was so. Who says a one who was so. Now what did the damn mudia? Papa and Yano crack. O be a home who one Subiano or can't Yamia send, sir. What Subia Eda could you look for verse number 18 no. Awurade honhom wo me so. Okay. Enti wasra me se me meka nsɛmpa nkyerɛ ahiafo. Wasra me se. But what is statement na say? Wasra me because the enti a wasra me ne se. Ma me fa ne nhye ho sa. Mpa so what say? O se wasra me se the enti a wasra me ne se. Ma me nto so. O se wasoma me se me meka nsɛmpa me meka me nkyerɛ mame start o say awurade honhom wo me so enti wasra me say me meka nsɛmpa me nkyerɛ ahiafo wasoma me say me meka ogye me nkyerɛ amanehunu ne adehunu me nkyerɛ anifrafo me pato so ho o kyerɛ wo de enti a yɛsra no de enti a yɛwodin no de enti a waba de enti a hon konkro yɛ den ɛwɔ no so nti yɛbɛhunu sɛ hon konkro botae no no o de bani paso a ɔboa because honhom no ba so no o de bibia ma wo sɛ yɛ ho adwuma ɛno so yɛ nipa ho adwuma English no so yɛ da pa 18 no look 4:18 also the spirit of the Lord is upon me because he has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives. To the captives and recover the sight of the blind. Amen. Oh yeah, hallelujah. Enti kamesande kakra so aso sa na ko asomafo ho so a 13 verse 4 no o se na honhon ne soma wo yes nti se omonko ka asempa no nti se honhon ne wo so de a se utimi ko ka asempa no okay nti honhon no meda wo so na wo ntena fie honhon no meda wo so na wo ntɔ ne nkuto honhon no metena wo so the purpose of the Holy Spirit honhon no metena wo so Emma ububu ensuo ntuomu na woto ne honhon no metena wo so na wo ntena dani na wo dware amanfo yire honhon no metena wo so na wo bu yemanfo bukata o se honhon no ba wo so a osoma wo mako ka sempa no okay amen hallelujah amen ibiam so mumfa we so mumfa nhyem kakra se won konko purpose ni binye obe no obebe yi fear panic and doubting o the feed nyimpe hallelujah praise God abra won konkron won konkron no nyi won Old Testament na Elijah okum ba abosom amen but onam say
Unkoko ni onyi wano. Inti ofanan Obayi sa oba Jezebel chasing mo headan odwane pa sa Elijah honhom no de bebo pa New Testament him waba Elijah aba ya for John the Baptist aba na ele dikristo no wa dance say ofanan King Herod ochewo onyu to prisoner es won kwanka bisa ne se monhwe foforo anyim anaso se monhwe ne oleba no hallelujah na Jesus su buo ne se insire ne nia onyi na adwene ya ntantan wa mo ho ema into atade o the fear panic spirit no o the Bible we New Testament amen and amen iti monwuni kakan so the purpose in there se wonkonkon obaye nso a oyi fear panic and doubting abra Peter wonkonkon nyinu so no o se wesu ka Yesu Kristo na chi difo no o se menyim no kra hallelujah onyim no kra enwa abra at 1 wonkonkon shegu no o shegu Peter no so no at 2 going no ogine o preach chire nkofo ma nipa 3000 and over wonya adwene sachira amen isuro no owo no mu no ofinu mu amen and amen ti wonkonkon the purpose no ibisu nie hallelujah bocho yanko amen papa amen yegusua wo wonkonkon the purpose the botaye botaye no purpose na okay meka ne say wonkonkon so transform life asese nipa the physical being, the physical look of you, but the transformation kesiye emere nipa. But the young Peter, a better Peter ni Yesu Kristo namono. Papa unse Peter no di Yesu achi no. Obia nim Peter ne background. Obia nim say Peter wan go school. Asetena woni makura nhyada wonko yi. Enti wonim Peter ne bobere ene ne hyebeye ene sede ne ne mate. Pero be di Yesu achi ni Yesu Kristo 19 miensa Yesu wuo ne sori ne soro ko achi no ebra wo twen ya onkonkron ba ne so no Bible say na ote say Peter mo edi tumi ni ahoden kyerɛkyerɛ no ogyina din bisa say na enyam papa hwe akwai wenum de it tells you say na wonim wonte be wom nanso because of the spirit ra eba won soro ntino papa no sin graduate hallelujah na kyerɛ sɛ onkonkron so sesa or the transformation kesi bre Peter mo amen papa yanhwa de o ye be hunu se honhom na nkasa ne awurade yanhye ne nso honhom na ne awurade de o ma ne ho kwan e ma honhom ne ba ne so no ensesa ye ba na brabo hallelujah yanhwa de abo bia na o ya afunu mu yanhwe o papa yamantam na okura bi ase nsuo to a ebo no awie ebo a ebo no yamfa ne nya hwe but ebere so say Jesus onu ankasa ne honhom konkron no o pe say wo tra furumu ba no so no animonyam bi san furumu ba papa nipa na nsu aboa na nsu to ebo no ewie de ne de ntoma sa o ma aboa ne nam so it tells you say nipa hon konkron ba no so no wo tebia wo location wa brabo ene wo subia wom no e de say den eba entina Galatians 5 verse number 19 ekira tebia edikan verse number 22 kira tebia to so mienu na pato so what ya say enti won konkron the transformation kese esi nipa brabo hallelujah na me onshiro na wa mo aka ma asemi odin se send papa that time na ya mo win sa papa mo win so papa but onam na abase mu woden otun sa de from no and then so abadio na nkwase kekan ni nyinala where God into nipa nkonkon or transform life and path sa so for salai ya beje awurade adi salai akaya brabo a first na ya bo a nkan so ma bebere betu hallelujah because na yemu binu ma ya addicted woni ma bebere amen yemu binu bi wo ho kra die kra ne banda you can never yeah but na ye di adanse hu se sa ne ma nya ntam wa den the purpose of the Holy Spirit on ye bebie mu no yanhwe so be ye Paul na oyede de ma asuafo no ye de be gina say no odi asuafo na wu
oye wudini okuma suafoɔ no Tipani. na dwene ne sɛ ɔbɔ mmara no ho ban but no nim sɛ ɔsɔre tie wurade yɛnhwɛ o asuafoɔ huna no motɔ wura mu ohuna no mutwane but ɛberɛ a awurade de ne nsa ka na awurade honhom baa no so no ewie na pɔ ankasa no ne tebea ɛne ne nneɛma yɛ dɛn asesa nti wɔn kokoro sesa nipadua paa amen paa hallelujah mese nwa na wo page do no hallelujah nyame le fire so all the light all mehu say ɔwɔ sɛ enye nkonkon asɛm nkonkon yɛle ke agya na mamfa we so mfa hyɛm dɛ nti oye sɛ ɔwɔ sɛ ebiala nye bi ana amen paa papa etwa sɛ nipa bi anya awurade honhom saa mo be wa mɛkyerɛ asiesi ɔhunu sɛ onyankopɔn ɛde n'asɛm si hɔ sɛ me honhom ɛntena nipa mu kosi daa ɔka no Genesis hɔ moment awurade proclaim yɛ no twa efie de ma nipa dua no na kyerɛ sɛ nipa dua no ye betwa mfie man because of the departing on konkuru departing free no so yɛnhwɛ adeɛ onyankopɔn aka n'asɛm ɛwɔ Yohane nwoma tire baako yi mu dumie no ɔse wei emfiri ɔbaa ana ɔbarima ana do nipa pem na onyankopɔn ankasa ɛna ɛdɛn awoyɛ afere yɛnhwɛ adeɛ papa me yɛ nipa yi sɛ me ware ba papa me nipa dua me nya buroni na me ne ba kohyia mu papa akɔ ba ne timi bu na chi kokokokokokoko di na besie sɛ no we ayɛ hyehyɛ baba em sɛ nsie kyerɛ ɛdɛn abam we de nya me ba oh ye ba fifi mu akɔ edi na because adeɛ no me hwɛ me bɔbere a me nhunu wom papa to ade ase enti mpemfu bu bɛsɛ kɔtɔ nwa no ma me mbɛsan bɛkyerɛ mu ase papa yɛnhwɛ adeɛ nyankopɔn ɔyɛ honhom me patro so ate nyankopɔn ne yɛ honhom enti no ɔse yɛba bɛyɛ ne bade a etwa sɛ ne su bi yɛ den ɛtena yɛ mu sɛ ne su ne yɛ mu a yɛnka ho enti die enti na ɔso yɛ nyankopɔn ba na yɛnhu ne su ɛwɔ mu papa patro ate ase enti ɔde ne su no ɛdedi wɔ aba a yɛso sɛ ne honhom no ba yɛ so a ɔde dedi nti ɔka no ɔfɛ John sɛ yɛn ne yɛdi hunu bɔnsamma ɛne nyankopɔn deɛ ɛma deɛ dedi ma yɛhunu no no enti ne honhom ti mu a ɛne ne di adanse sɛ nyankopɔn ba ne wo enti wote asɔre na wokɔ asɔre agye Yesu Kristo adi na sɛ awurade honhom ti mu deɛ a asɔre no wokɔ yɛ dɛn na ɔte sɛ me yɛle kyerɛkyerɛ me yi sɛ wa ɛyɛ Kristo nyi na nkonkron God spirit nyi so a it's better to sleep hallelujah na yɛka sɛ fie bosom wɔ hɔ a na sɛ obi wuni yɛpɛ obi ma n'asoma deɛ mi wɔn sɛ akɔmɔ si obi deɛ ne yɛ kɛse honhom na yɛ dɛ afa no nti o bɛ se nkɔkɔ mpata ɔsɔ ɔte aseɛ na kyerɛ sɛ honhom no kɔ wura ano no wa start ɛyɛ ne wɔn yɛ hu ne sɛ akɔmɔ yɛ dɛ mo nti ɔnkɔnkɔ som nti ɛnu di adanse mi yɛ hu ne sɛ bosom na fa no how much more sɛ ɔsɛ nyame honhom ti mu na nso yɛ nyame ba deɛ ne di adanse ɛde abaka ɛde kakra ba to yaso bia okay deɛ kakra mɛka ka ho ne sɛ the evangelist kind of correct say nyame honhom tu mu a honhom no de ɔsɛ sɛ ɛba bɛ yɛ Kristo ni ɔsɛ sɛ afana purpose afana compulsory de ɔde nya nkonko ni bia wo bɛ yɛ Kristo ni a die ntikura na wo bɛ yɛ Kristo ni ɔsɛ dodo a wɔgye ni didi yɛ no wɔn ma wɔn to mi sɛ wɔnyɛ nyankopɔn ma di sɛ wonya gidi a nyame no mo tumi no honhom no so na yɛ ni tumi no okay so compulsory de ɔde wo yɛ Kristo ni di a ɔyɛ sɛ honhom konkron no yɛ den ɛba wo so okay sɛ woyɛ rɛ Kristo ni di a sɛ ɛba wo so di sɛ obi ka sɛ ɔyɛ Kristo ni na sɛ honhom no aba no yɛhu bi wɔ ne mu a mimi nsusu yɛ mu ne mente ase mu ne sɛ onyanye Kristo waka ne bebre yana ibi kono waka ne bebre waka ne bi pa because wa be ye Kristo ni o se won konkron no ba so won konkron no so ba o ni nyuma oyɛ o so ba ye no nyuma no ye hunu bi wo ho o so fro o so ye Kristo ni baba yan hwa de bi Ephesians 4 verse number 13 o se mo ho nyankopɔn ho konkron a wode amamo no re okay mpato mi tisu bi o se na mo ho onyankopɔn ho konkron a wode asoma no amamo ogye no re okay enti na kyerɛ sɛ hon kokuru ne yɛ seal for the salvation yɛ hon no re because ɔno na yɛ the seal okay but also what you enti no
the question is ade ni news so nti wo kura beda horere the patch also what you say or your honhom or your kronkron no tell say wo de won ka wo the nti o news so no wa brabo a wo bɔ ne dia hallelujah amen me say yeah nyame on share bi biala wo share obi bia na studio ha ya da papa mo hwe mo sa evangelist odin dadendan nsam elder odin dadendan nsam odreba and we say yes aha ya hot papa menyim say saa so na wo so a wo tie weni age pa amen and amen efi mo question na me say mi bi say dey dia na obekire say nkonkron wo bi no so abede potty na say okay we nkonkron wo no so dia symptoms dia ade na okire say sister we bread away nkonkron wo no so amen dia ade potty na okire say bread away sister we Christo ni we pastor we elder way deacon way deaconesses way sa way akoye ogine way no nkonko wono do dead no dead hallelujah amen praise God papa nyame shira so bisa sa question amen enem say tiefo ne ahwefo womo enhye sa de we me kaka sa foforo enhye sa nkonkoro me so that's it the yen senkyere ne enhye sa nkonkoro me so hallelujah me tonyo pa me preach pa hallelujah enhye sa nkonkoro me so ade ba ko edi adansiam ye hunu se nyame honhom wo bi so eye na ba sa nipa na eso okay the part what you say I tell you seed ni be dua mu a eno ankasa bear fruit okay nti o kan Galatians 5:22 yenhwe etefo what ye ne yenhwe Galatians 5 verse number 22 no 5:22 but what can I say but the spirit produce love joy peace patience kindness goodness faithfulness humility and self-control. There is no law against such things as this. Hallelujah. Mama can't she no say atifia sem honhom aba yanhwe o say na honhom aba ne odo anigie asomdwie abodwechere ayamye papaye gidie odwo anida ho emre bia ni ho a etia yi no okay papa me yanko quotation ne emra ha okay Jesus be kan asem bi e wo John 15 mama nkan ne kakara ne yanhwe ade o se mene no kuro bobe no magya ne okuyafo no ne ho ban bia enso no e biara enso aba no oyi ho na aso bebiri tieni yo nyankopon ye kuyani mpato what the better nyankopon na ekuyani yes Jesus ye dua mpato so what yase ye be dua no wi ase na ye man okay me pato what yase ono ne honhom no Paul di kam yate yase se Kristo ne honhom no na wo betena ni padua no adentira ntimi nso the nutrients be a wo hia ono tap to the earth grab all the nutrients are wo hia to bear fruit so why are you not bearing okay what be you doing in ntino sense you say mawie entidi entira ntimi nso aba mpacho so what nto se me ho ban bia nso no you kana twene aba esono no ka ho asem nti evangelist mamele ye ni amu ya fa mo ye mehu se o che de se bi biala o ye Kristo nyim sa nsunsuanda o de ye hu se wenu nyame no honhom wonu mu wenu nkonkon wonu mu no oni nyi sa ma ema ye bobod wo Galatians 5:22 okay on say ye hwe obi a o cartons a see hey we dey spirit man power we don't want to sana ha no suye me mohu aba no mo enka okra okay hey secretary we wo die furu ba hallelujah secretary we ha pa ye hwe Antiochia fo na ebra Yesu Kristo ni wusori ye ne soro kodom asuafo na gi Yesu Kristo di ye no papa na wona ma no motons ona wonya worship on kika mu nemom wonne yeye wonsu won ban de apie firo mu no na Antiochia for the trans we do say wenum de Kristo no oba ye no yes enti oye dodo enti o kana dodo ka bia say wenum de ye Kristo for one of the name Christianity no yes one ye de to okay ye de wo show ye aba na wo so
aba no yedi ka so Christ yedi ka bebo sa abrabọ na to Okay. enti ye hwe o mabrabọ no ene yedi hunu se da bi we die papa unse ye hwa de o utimi wo ba bi kura ma oba na nkasa timi fa wo niema bi ma onam area kura timi ka se osofo ato banie pe die na emi ye hunu ye ntwero di mo na mom wonni ye bi no niema bi atumi apie firi wo banum am ye hunu se ampa mpacho so ate ase enti aba na apie wo no ene kyere honhom kura etu mu ene honhom e control enti no se de wode na dia kyere ye no ye dia papa enti utimi kan kyere me se papa ebia omprafo ese o button don't now don't be no mpacho so ate ase na say akon your fan evil spirit so wo bi papa na your fan the superior na so wo bi obobi okay just eno na ehye nipa bebere tirim ene ye hwade o they say life worshipers bebere mpo oye worshiper dey say waka kasa foforo ene tell say we wura lay hands ene tell say we wura hu enye na okure hu papa enye na okure amen amen ba nemom aba wo so no ene na kire enti unse yemu bebere eya na ya tensoro ye nwinwini se bia menka kasa foforo nti nkunkun ti mu sister brother wuti enye na okure sa o aba wo so no ene na di adanse kire se honhom a oye kronkron ye den ati mu amen enye hure eja yanko yambra wo so dey evangelist akasa bebre me di kakra bi na so me dia me di besa so 1 Corinthians chapter 14 verse 22 o se nyame honhom no nye basa hallelujah praise God enti papa na wo bisa ade bi se ye be ye dan ye hu se hon kronkron obi so ana nipa we die na kire se hon kronkron owo no so papa hon kronkron o mi mu o me buttons wo be dru de ye ti ona ma brother ho na me fefe me ho wo be dru de be se gira ho agbo blows okay na be gira ho wo be se dru obi na eja wa wonim se me te ha me ne yire me nware ye na so me wo be ba me dem na me nan ye nan anajo so what you say wo be dru ba bi na ensenke kan ni sama enya emfata na me na me keka why no Augustine why no ni person o se hon konkro no enya basabasa nti obi a hon konkro ti ne mu bia no onya basabasa hon konkro entra wo mu ema wo nkodware obi yire hon konkro entra wo mu ma wo nkofo obi yire me ade ba kwa ha me se wo beti na sofo bia kofo obi yire na yakoche no sofo ade o si we swane o so se hon konkro ti mu nti hon konkro na se wo se kofo obi yire no Paul oyebi wa nyabi okay Peter nyabi okay Yesu asiafo no obi anya bi sansa na won konkro no yeden na nyame onhyira invite ma afofol nti omo anya bi nso na ye nipa ya ba no ye se won konkro tie mu nso se woka ayi Galatians 5:19 no a sa no ma no wo ho no nyina no koso wo ya brabo mu nti o se o se koso Galatians 5:19 no sa o kan honam ayi no adwamamo kro no bo eneso futimi bo kro no ye kwachi no se esuan o so won konkro ti mu o so won konkro so nya basa hallelujah obi asun o so won konkro ti mu so so ayi won konkro nya basa amen so futimi ti obi na waku no o so won konkro ti mu bible no so chese won konkro nya basa hallelujah so futimi ti obi yire na wakodware no wonsuo mu na yakwachi no mo se mu ya bo ne kase meze na opache o so won konkro ti mu o se won konkro no nya basa hallelujah this on krokro tu mu a sa no ma we no wontimi nti one na ibi be hu abonten obekire say by the way sa sofu we Kristo nyi we or a God spirit bonum sansa wonye basa hallelujah amen Apparently John 14 verse number from 15 ne ba no okay osese mo dom ya muni mashede yeso na me de me bisa eja no wama mo otiginafo foforo na one mo betena da 17 no kora honhom awiase ntumi nye no efrise ehu no nanso eni no na mo de muni no efrise otemo nchen na obetena mu be pese me de kan asem wa hakika onse na de kan asem bi se obi awurade honhom wo mu na wa ne yebehunu se o se awurade honhom kyena na wa boro da hefefe obi awurade honhom wo mu yebehunu se kyena o kontokwa na o ye niemo bi ye basa papa me kyerɛ asisi kakra ye obi wo ho wa ba awurade mu but o meye complete
ɛto wagye urade adi te bia baako mienu da so kura no onkokoro tena mu enye yie ɔbɛn oyi watan wɔ bɔne a ɛmma ho kwan ma ne ntumi mɛtena mu no nti oyi watan ba bi ɔtena pa ewu ɛna ɔtena wɔtim do nse subu akasa de atimi mu ne yɛ dɛ ɛso se ne owiase enti no se wiase hu no oni ka kyerɛ sɛ oyi wiase atan wɔ bɔne ho hallelujah ɔpatɔ so ate ase ɛna wobɛgye yesu di ɛna ɔkyerɛ sɛ baabi a mepɛ sɛ metena yɛ wɔ mu enti bɔne na wokura mu no ɛntumi ma meyɛ a meyɛ honhom a meyɛ kronkron no ɛntena mu mepatɔ so ate ase nti wɔbɛtena sonda mu alright agye mpaebɔ alright ayɛ bia so no na bibia land honhom na bɛn no bɛntena ne mu na bibia land dedi do bibia land tumi mponkyerɛ sɛ we no ɛno na otumi ka sɛ papa adeɛ pa adeɛ na bibi se nka menyɛ o nyame hu ya ne sɛ adeɛ no ma yɛ awie ɔte sɛ honhom no yi watan wɔ ho twon na deɛ pressure na ɛba saa woyɛ wie a satan na oputu pressure watwe no ho bɛ na wurade honhom eyi watan mfa quotation second first Peter yanko first Peter 2 verse number 21 what the English na me first also 21 also it was to this that God called you for Christ himself suffering for you and left you an example so that you will follow in his steps. Hallelujah. On into the Christ Jesus. First Peter. We are. First Peter 2. Verse number 21. 2. Verse number 21. First Peter 2. Okay. I say. First Peter. Nanka ema mo se unhunu tene na ekwan no. 2 verse number 21. 21. I say. Na wei na obo nti ofre mo 21. First Peter 2 verse 21. Oh, okay. First Peter 2 verse 20. 21. First Peter 2 verse number 21 no. Okay. Osi. Na ye na obo di frɛ mo. Obo di ni frɛ wo. Kristo hunu amane ma mo. Oh! Yanko osi. Okay. Osi, mama kenka osi. Na ye na obo di frɛ mo efiri sɛ Kristo nso hunu amane ma mo. Gya mo. Nhyeso sɛ munni anamo achi. Yes. As ogya nhyeso. Emaye sɛ ye nsuya. Oni tina ye memba metina ha. Me say eye Kristo eye pastor di Kristo ho adanse. A prophet di Kristo ho adanse. Quotation ni o. Wogya ye nhyeso bi. Nti ye mfollow. Nti hallelujah. Hallelujah. Hey, in the radio issue, I had the the purpose of the Holy Spirit. Hallelujah. Last yeah, me pass ya bo shoulder down no. Last question that me pass me deba. Hallelujah. E kon ben na ye ba fa so a ye ba receive hu konkro. Amen. E kon ben me pese me nya bi ibi so liteyan ibi so liteyan pa it's yele keka ni say no why na daw say no ye say won konkon ne say no ate dia mo so me pese me nya bi nti yele be kirem e kon ban na ibi kola ibi o liteyan wa abonten oba fa so a no so obeden obenya won konkon. Hallelujah. Amen. E kon ban. Hallelujah. Amen. Elder Aja ekwane ban. Okay, papa woni bibi. Minyimu. Honhom no ye frɛ ne honhom kronkron. Enti sɛ obi benya honhom kronkron a agye sɛ wayɛ kronkron. Honhom kronkron ne fi entimi entena. Okay. Honhom kronkron ne obi a ɔyɛ bɔne entimi entena. Nti mra wo bɛ pran wadwen sɛ mepɛ sɛ binya honhom kronkron no. Agye sɛ wobɔ abrabɔ kronkron wobɔ tene ne abrabɔ na wo ma nyame asɛm yɛ dɛn ɛtena wo mu ansa na wo kronkron no ayɛ dɛn aba wo so. Okay. Nti hon kronkron yɛnya ne sɛ wonam abɔnten
ana obi de ne nsa bɛba abɛto so wɔgyina so ka Jesus abrasata no ebia meke kura no na wakɔboro no na wabɛgyina hɔ ebia na ofuru mpranta no kura na wabɛgyina hɔ ebi kura na wakɔto obi bɔtɔm na wabɛgyina hɔ honkonkro no yɛde ma wa enye honkonkro no ntimi ma wo so agye sɛ wabɔ tenene abrabɔ ansa na honkonkro no ayɛ dɛn aba wo so amen hallelujah nti ibi a ɔrehwɛm ɔrehwɛn ɛda akyerɛm sɛ honkonkro no ibi a ti sɛ ɔwɔ sɛ woyɛ dan wobɔ tenene abrabɔ ansa na honkonkro no aba bɛɛ de waba visitew amen and amen nyame onhyira because 1 Corinthians 6:9 no o kyerɛ sɛ tenene hu yɛ iye tenene hu yɛ iye ti sɛ wa mo tenene abrabɔ a honkonkro no ntimi nyɛ den abasra wo yɛ hallelujah evangelist kakra wo so ɛdeba ka ho ɛkwan bɛn ne yɛba fa so a nipa ba fa so a wɔn wo tie yɛn wɔrehwɛ yɛn wɔba fa so a wɔfa saa anama no so a wɔbɛnya honkonkro amen amen Opa, on say Christosum and Castle said of the castle, a near pension estate, na yes, you are senior. Papa, you're ready to see a new mum, and a tear. You will be a Wabeja would a dear D, and you would a dear Nante better than if you are a dear binti, what she has among conclusion. And it will be a 1 G years to leave. And a person beji Yesu Christo di na nkonkron so betena wo nti eye two angels baba mama nhwedi sei ya ya beji awura de di na ya tobo ne bibu na ye pese wo nkonkron san ye de e ba ye so ye hwade ye e wo Luke 19 oberima bi ane ye frɛ ne Zacchaeus oye defo na ohwehwɛ so obehunu Jesus enti ebera Jesus hunu se oberima ye frɛ Zacchaeus a waye iga pese ohunu no awura tamo Ewurade bopini no ka kyerɛ nse onsi fom na bla Zacchaeus wo soro wiase ama na so gira mpempenso bi eje se one oba fom enti Zacchaeus Yesu tie esane si fom ema ho kwan ma Ewurade ba ne fie ne fie ne ye ne fie ne gina ho ma nipadua no oye iga so pese ohunu Ewurade Ewurade so hunu sɛ waye iga pese ohwehwɛ no enti Yesu Kristo ko ne fie ya hwehwɛ kwan a Zacchaeus fa so nya nkwanye no abra Yesu Kristo wura fiduem ho pɛ no ena Zacchaeus tena se hunu sɛ no before menya nkwaje no ɛde sɛ me confess but what masam na say enti Zacchaeus na nkasa be confess kyerɛ the root a enam so ma na ade ne ho enti ni sika onya ne na oponi sisi nko a enti abra opɛ nkwaje no opɛ sɛ Ewurade ho tena ne mu no o confess kyerɛ Ewurade minuma poni sisi so ena me bɔ ho prenan me de ma hiafo nti wo kase ne mu no mpa mehu sɛ epese wo nkonkon oba wo so a na e wa asolim na wo nkonkon oba wo so a ode esomete wo sɛ e confess papa bone ne ka pemika ka bone no okay ne sɛ ya ma ibi so wo ho wa pay ma ka ol preacher otum okay we wa asoli dem wo okɔ abontina na okɔ ya 2 days 3 days na wa sana start wa nsa kyera wa nsa ode na no ne kan osu bura so sambo se akomamu karifo ne Ewurade okay de wonu me on se osofo ni so papa na ade no be osofo makofo bi yire menya bio se na osuye na papa bɔ mpa ye ma okay but papa no bɔ mpa ya kyerɛ de o kadi akoma pepe mu hunu akoma mu de yete osofo de o flemi de kyerɛ no me nyankopɔ hu se wo boa wo be yobio nti yamfa nkyɛw nti bɔne a wo srɛ na repeat yamfa nkyɛ the pato ode yɛnhwa de bi o Fa John yanko what they say bɔne a wo srɛ nde kyena wo ya yamfa nkyɛ Ewurade hu wadwene no wakoma nti yamfa nkyɛ Fa John 1 verse 8 no yamfa hwa de verse 8 no but what be maybe obi aboa me verse 8 no as I will if we say that we have no sin we deceive ourselves and there is no truth in us 9 as but if we confess our sin to God he will keep his promise and do what is right he will forgive us our sin and purify us from our wrongdoing. Yes, your American queen or say ye kasi ye ni boni a na ye dada ye ho
we are not that opportunity privilege be a better ho a better waji yesu kristo di no to boni bi we are kwanya but also ya say ye kase ye nya boni na ye dada ye ho meto so say na ye dada na no kure no eni yemu nine no say ye kan ye boni kire a oye no kwafo oye tinini ohun say odi boni ni be firiwu na wate ho firi niam entire nyina ho papa on say papa the pese ye picture di wa na say o ka kire no no o se ono oye tinini oye no kwafo so the bone na wo kire no no o de afiri na wasai ayusu ni moja no e de ate ho firi eniam entene ho enti eye dan na wo bompa ye ka kire wura de se wafo bi re no mfa nchew ade ye chi ye wasa ko buto so se ni moja ne te ho papa e de na sa ko ye bi nti evangelist me evangelist member me make a point be there okay mikite misika na unu ya abase oye sika na me disika no me de fili no se onya bi a me famra nti nti o cheda ma fa nchew se mo se e make statement na oye no qualify so odo bone ni be fili o che se on fa nchew o de fili se eye bone a eye bone bi o obasan so we gina do no de oda idan oda atwa so papi on say tree translation no where did you be wa se bia akuapema na say other ayina version na obekire mu different on say english be catch yourself forgive forgive and you was say odi ade accredit obi yes and you wa ade say odi acho obi difference but we so can forgive ho we so catch yourself odi afiri nti kwisa se mo be kasa bia ye de accredit mpa cho so ati ase but we all kire say moja no enkatabo ne so abo moja na ekatabo ne so mpa cho so ati ase but yesu moja no epepa bone ne yibone ye de afiri ho enti wo kan bone ne kire na papa we nye credit o eye de a odi moja no eche but other version no ekire ma wo be kasa bia odi afiri mpa cho so ati ase because moja ne de se so kra so a papa wo wi o amen nti akwana ban na yeba fa so a yeba nya nkonko yeba nya nkonko ye tefuli teyan yema you know under what create na ibia olite you know yamba no one by one na yemfon so do akwana ban last topic no akwana ban na ibia olite owa abanten olite ya opese ne kra ope nkonkron ne bi opese onye bi akwana ban no mfa so sisi a Papa step 1 ji Yesu Kristo di amen also step 1 ji Kristo Yesu di se no mu e na wo ne me yankwa ewo okay na jiri di se onyankopon nyane na firi di ewufuo oso obeje wo di enkwa step a edikan 1 ebiso a obeto boni bi mi waji Yesu Kristo adi na wabeto boni mi esese boni kura wo to mu no ka boni no okay echire wurade oye moburohunufo oye odomfo so de bone ne be den e be chew on se ye hwe de prodigal son ono ka kire na gya se ade e be ye me chefa no che na fama de ma me nko na gya no hunu so de man nsunsuan so be ba be da kora de pre na gya de ade ne ma na da wurade na gya hwe ne kwan sa na tie na be gya wurade ade tensorim nanso adomanti ye ne wurade ntemu ate tronti ye ne wurade ntemu ate na ntitwetwanti ye ne wurade ntemu ate but wurade te ho hwe ye kwan se yenye nu hu mra ne nchen nti bible say no bad is for ni ba ne ho so no o say anampa fo hina magani mesan mako magani hallelujah amen amen fa ye best fa so a e be restore your back o bad is for ni nu no ho sa ba na janche no ne jana sa o de nima me yensa ne gu ho ma no e ye mpete a e ring e na mpaboa e na atade e kire sen empete ni gina homa de empete ni gina homa honkonkon ye tumi mpacho so wate ase oba ne ba no se mensa so be from you oba bio but oba no agana count no from ma e ye ring no de share that is the power honkonkon no it is unu ho free akomam ewurade de be chew oba restore with the spirit that gives the authority for you to become a sonship
be pato so atia ne di ho tene ne ya atade e bra ye bone no sa atade no fi ye den ekem osei nti Zakaria 3 sofu panyini ko bompa ye nso na atade ye hye ne fi ye den ewom awurade hye me ye be sesa atade ye den e hye no so wonu ho pa na ufiri wo pemu a wo ba wonu se papa one kasa abeda no bo hu se o spiritual garment ne yi de foforo den abehyew ye de hyew ba de sefo no efiri se ya sign count na den aframa ye wie ne ye de mpaboa ya sampa ho da so aso due de hye no papa cho so ati ase enti se wonu ho a awurade na be restore o de ne ho nkonkron no de ne tenene atade ahyew no de na sampa ne na samo den ahyew na wo tutu anam wo esi ne die sade na ye kan don ye den amen nyame sure evangelist nyame sure papa hallelujah elder kokra anyi san ye bo solo so no kokra ne se papa e se babia ye duro ne ye be kwa wie ya na de kan se wo se san akwan ben ndo ye fa so a enya won konkron ono ne papa ya ka bebre no se obeje Yesu Kristo adi okay so ye nyankopon ba minu nti na obewu ye obehunu amane wa senua ne so woko 1 Corinthians chapter 1 verse 17 no o se asenua no ho asenya nkwase asem ma wona waye na okay this wo be ye Kristo ni a asenua no ho asem no esombo ma patose wo metia se pa nti se wo pese ho konkron ba wo mu a age se wo hunu se Yesu Kristo ye nyankopon ba obewu wa asenua no so because of me ne wuti na obetwie ne moja gu ye na wonya nuhu ye boni nti na obewu ye nti boni no wonya nuhu free ho se wo nko sa boni ne ho biem okay pese oba fe John 3:9 no a so obi onyankopon awo no onya boni ontimi nya boni so ti se wo begidi a na wo betena Kristo nanse na wo se Yesu Kristo ye nyankopon ba na waje ade awi a boni no a wo ye ya onam so a ye be ku Yesu ye bo na se miem no onye so sa no ko sa boni no bi ti se wo ti wo ho free sa no ma no akan no ma no so bi be ye Kristo ni a akan no ma no ina ye den atwamu akan no ma no atwamu ti se obetena Kristo nanse na akan no ma no woda so ya honkonkron ba mu a enye yi nti oba Kristo mu a di se obo ababo foforo nti ababo foforo no ne ode honkonkron ba den obema osaka amen nyame onhira wan hallelujah nyame onhira ebibiala wona wote yan wo ye akwan ban na wo ba fa so a wo benya honkonkron wa brubrum wa ka bebre yensa no ntwe de biu wo beja bane ye hallelujah na ba bata twasam no wo kra babubu se fie ewrade mama ma pleko dru bia no e de twasam no e de ba ye adwuma because words are spirit egusu elkenkan nti John 6 verse number 63 words are spirit amen egusu elkenkan twasam no eje bone ye egusu elkenkan na nkonkon no o ya spirit olubowura true that no ebon say nzama biala eya no ma na before no oya afa no wenyu age ho no wenyi nji ho bio ma oya wiase fofa no wodi onya wo fe ebon no nyipa bebebo say sister we or sister wa sister onya onu o hallelujah konkon transforming nyame on hire bibiala nyame onye bibiala kase elder evangelist back in kan afa na messages ni bi hallelujah abakan kan messages ni bi amen papa message ni de edos ye pa nti ye jump yes sister Nana Adjoa or say God bless you evangelist yes sister Nyankopon so onhira pa your brother Kwaju Frempong or say amen pa na che say nsem ne koso no ono de wa grap ne de den afiri mu amen kire say enye ho brother enye ho ma saa so na ye hwe ye sister Nana Adjoa or say very inspiration message yes sister Nyankopon so nhira pa say oh my echidoma etisi Tachi Kennedy me ankasa me name I or say
God bless you, evangelist. You are doing a great job. God bless you too, brother. Yankopon Shrapa. Yehwe eyes of mame a o kan nsabom pa nsamboni nyina kire se super. Na kire se asem na wura ne yie pa. Yankopon Shira of mame. Your brother Kwadwo Kroya, Kwadwo from Pon. Or say powerful the expectation great men. Yankopon su enshira pa. Yehwe your brother Kwadwo from Pon Krona. I say God richly bless you all. Amen. Pa Nyankopon so onshira pa nyame onshira. Okay. Yes answer your brother Erjan. I say powerful teachings. Nyankopon onshira pa. Yes sister Mame Sandra. I say amen pa. Also the contribution by also the Holy Spirit enable Christian life by the dwelling in the individual believers and enable them to live a righteous and a faithful life. The Holy Spirit also acts as a comforter. Or the sister Brof William Sebu Drumame. Also the also parasite one who the intercede or support or act as a advocate, particular in times of trial. Okay, sister Fina Mateo Borofona sepa Afina Matapi to me dictionary de umitiro no like Cabo Matini Mobiazo. Yes, sister Korea, Mama Sandra Ego, 17 year dorsal pa. In fact, what the Holy Spirit are sure of the revelation, wisdom, and power. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God, for knowing the person through Nyankopon sister. Ne dos mama jampe ya ba yes yankasa ya mama sofo mama Vicky Wilson. So I'll say great job, may God bless you all. Yes sister Corona was the 10 baby aba sister with me jampe yes uncle brother Eric now I'll say God bless you all. Amen papa. Mama can your brother Kwadwo Frempong say wow, I'm very much impressed. God richly bless you all. Amen pa. Amen pa. Mama Sandra say please today no contribution. Sister and Monfanche kakra next week Christo di chair you may be phone lines na moso match madwin. Yes sister Korea say God bless you evangelist. God bless you too. Yankopon shirapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nyame onshire ibibiala. Nyame onye bibiala kase. Kosi se obeye kase pa. Amen. Evangelist. Hallelujah. Amen. Onshire ibibiala. Amen. Baba. Ama ni pegu tie me na wo. Yeah. La breka baba. Yesua abewa amam yeah Audible yeah